Okay, so hey everyone, welcome to all of you to my channel ImamDClasses. So in this video, we will discuss the income tax for commercial arithmetic part 2. It is for become a fourth semester revised NEP. Okay, this video will be in two languages, Kannada explanation and Hindi explanation also. So okay, two languages for explanation. Okay, for both Karnataka University and Dharwad University. Sorry, Karnataka University and Haveri University. Okay, so we'll discuss the that the main part is chapter name is income tax in commercial arithmetic 2. ಓಕೆ ಬರ್ರಿಪ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ಮಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ದಿರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾರ್ಮಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ just based on a commercial techniques. So question is find. Okay, first question. Okay, this is our first question. Just see here. Find the amount. Find the amount of income tax. Find the amount of income tax or income. On an income of rupees 4 lakh. Income is rupees 4 lakh. Correct? The rate of 30 percentage. Rate of tax is a 30 percentage on the income. On the income, exemption amount is a 1 lakh 50,000. Exemption amount is a 1 lakh 50,000. So you have to calculate. You have to calculate what a tax. You have to calculate a tax amount. You have to calculate a tax amount. So as given in the question, total income first. Okay, solution. Total income is rupees 4 lakh. Total income is rupees 4 lakh. So total income is rupees 4 lakh. Correct है? समझ में आया? Okay. Less exemption limit. This is the exemption limit. Exemption limit is 1 lakh 50,000. So less exemption amount 1 lakh 50,000. 4 lakh minus 1 lakh 50,000, you will get 2 lakh 50,000. This is taxable income. This is a taxable income. ಓಕೆ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ 30%. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಟ್ 30%. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಟ್ 30%. So 30 divided by 100 taxable income 2,50,000. You will get rupees 75,000. This is tax amount. समझ में आ गया? क्वेश्चन में क्या पूछा आपको? क्या फाइंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स. फाइंड द अमाउंट ऑफ और टैक्स जस्ट टैक्स. इनकम कितनी है? टोटल इनकम कितनी है आपकी? 4 लाख है. टैक्स का रेट कितना है? 30%. इनकम एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है? 1,50,000. तो इसी के बेस के ऊपर सबसे पहले क्या मालूम, टोटल इनकम कितना दिया है? 4 लाख. उसमें से एग्जेम्पशन लिमिट को माइनस कर दो. लेस एग्जेम्प्टेड बल्क अमाउंट कितना है? 1,50,000. बचा कितना है? 2,50,000. ये है टैक्सेबल इनकम. अब टैक्स का रेट कितना है? टैक्स हमेशा टैक्सेबल इनकम के ऊपर निकलता है. कितना है टैक्स का रेट? 30%. सो टैक्स एट 30%. 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2,50,000 आपको मिलेगा रुपीज 75,000. दिस इज योर टैक्स ओके अमाउंट. डन. ओके, विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2. This is question number 2. Question number 2 says that, this is question number 2. It says that find the amount of tax. Same. Find the amount of tax payable for the income of rupees 1,84,585. Total income is 1,84,585. Tax rate at 12%. On the income exceeding rupees 1,50,000. Exemption limit is 1,50,000. Same. Solution same. Answer is same. So answer, this is your answer. Total income is given 1,84,585. Less exemption amount 1,50,000. You will get 34,585. This is taxable income. This is taxable income. Correct? Tax at 12%. Okay, 12% tax rate is given in the question only. So tax at 12%. 12 divided by 100 into 34,585 will get rupees 41,502. This is your second question.
अर्थ आयता सिंपल इतना समझ में आ गया ना इजी था ये ओके सो अभी क्वेश्चन सेक्शन बी क्वेश्चंस सो सेक्शन बी first 4 5 marks questions income based on income tax so find the income of a person if he pays total tax of rupees 39,300 okay if he pays a total tax of rupees 39,300 at a 10 percentage tax rate is at a 10 percentage correct tax on income and 10 percentage surcharge rate is a 10 percentage okay 10 percentage tax rate 10 percentage surcharge rate on the amount of tax exceeding 25,000 exemption or exceeding limit is a 25,000 ओके फाइंड द इनकम ऑफ ए पर्सन कैलकुलेट माडबेक समझ में आ गया तुम्हारे को क्या क्वेश्चन पूछा इनकम ऑफ ए पर्सन कैलकुलेट करना है अगर वो टोटल टैक्स कितना पे कर रहा 39,300 टैक्स का रेट कितना है 10 परसेंटेज सरचार्ज का रेट कितना है 10 परसेंटेज इनकम एग्जम्पशन लिमिट कितनी है 25,000 समझ में आ गया क्वेश्चन सो विल सॉल्व दिस सो फर्स्ट सोल्यूशन गिवन डेटा और गिवन डाटा इनकम फाइंड द इनकम ऑफ ए पर्सन ಇದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ये हमारे पास नहीं है तो इनकम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क करेक्ट है टोटल टैक्स अमाउंट इज गिवन रुपीज 39,300 दिया हुआ है करेक्ट है टैक्स रेट कितना है 10 परसेंटेज टैक्स रेट इज अ 10 परसेंटेज सरचार्ज रेट इज ऑल्सो 10 परसेंटेज करेक्ट है okay done surcharge rate is also 10 percentage next ಇನ್ಕಮ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ इज एक्स ಅಂತ उसको क्या समझो एक्स बोल के समझो ठीक है टैक्स अब देखो टैक्स ಎದರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಟ್ 10% on x means income ಮೇಲೆ tax 10% to 10 divided by 100 ಮಾಡ್ರಿ 0.1 ಬರ್ತೈತಿ 0 into x ಮಾಡ್ರಿ 0.1x ಬರ್ತೈತಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರಿ ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿಪ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗ ಇನ್ಕಮ್ನೂ ಐತಿ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ನೂ ಐತಿ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನೂ ಐತಿ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದಂದ್ರೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ So total tax as given in the question ready made rupees 39,300 ಕರೆಕ್ಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೌದಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ 10% ಸೊ 10% ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ 10% ಸೊ 10% ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ನು 10% ಐತಿ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ 10% ಆನ್ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಿಪ್ಪ ನೀವು ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ 10% ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 25,000 ಗಿವನ್ ಓಕೆ ಸೊ surcharge at 10% on a tax minus 25,000 so surcharge place alle 10% on tax minus 25,000 39,300 as it is ಇದು ಐತಲ್ಲ ಇದು ಪಾಠ ಐತಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ 10 divided by 100 ಅಂದರೆ 0.1 ಬಾಜು ಎಕ್ಸ್ ಐತಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10% ಅಂದರೆ 10 divided by 100 0.1 ಬರ್ತೈತಿ ಕರೆಕ್ಟಾ 0.1 ಬರ್ತೈತಿ ಸೊ ಆನ್ 0.1 ಇಂಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ 0.1 ಇಂಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರೆ 0.1 ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಪ ಸಿಂಪಲ್ 0.1 ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಕರೆಕ್ಟಾ 0.1 ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಏನೈತ್ರಿ ಇದು ಮೈನಸ್ 25,000 ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಇದು ಆದಮೇಲೆ 39,300 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0.1 ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೈತಲ್ಲ ಅದು ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ 0.1
0.01 ಯಾಕಂದರೆ 0.1 ಇಂಟು 0.1 0.1 ಇಂಟು 0.1 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.01 ಬರ್ತೈತಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಬಾಜು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮೈನಸ್ 25,000 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ 25,000 ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲೇ 10% ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಐತಿ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಡ್ರಿಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲೇ ಎ ಅಂತ ಬರೀರಿಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿಲ್ಲ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ 10/100 ಅಂದರೆ 0.1 ಬರ್ತೈತಿ 0.1 ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಸಾಕು ಇದು ಹಾಂ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 25,000 ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ 0.1 ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 39,300 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಗ 0.1 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ 0.1 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ 0.1 ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ 0.1 ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ 0.1 ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಮೈನಸ್ 0.1 ಇಂಟು 25,000 ಮಾಡಿರಿ 0.1 ಇಂಟು 25,000 ನಿಮಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಹೆಂಗೈತಿ ಹಂಗೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಹೆಂಗೈತಿ ಹಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಆಮೇಲೆ 0.1 ಇಂಟು 25,000 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2,500 ಕರೆಕ್ಟಾ 2,500 ಸೇಮ ಬರ್ತೈತಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿರಪ್ಪ 39,300 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏನ 0.1 ಎಕ್ಸ್ ಓಕೆ 0.1 ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 0.1 ಎಕ್ಸ್ 0.1 x plus 0.1 x okay we'll see 0.1 plus 0.1 just a minute okay come to the main class so 39,300 as it is equal to 10% on tax okay next 10% on 10% on tax means okay tax minus 25,000 correct next again 39,300 is equal to 10 divided by 100 means 0.1 na baju x ಐತಿ so 0.1 x correct plus 10 by 100 means 0.1 on ಈಗ tax means 0.1 tax means 0.1 ಯಾಕೆ because tax rate is 10% so 10 by 100 means 0.1 0.1 tax always calculate on income so 0.1 na x correct minus 25,000 next 39,300 0.1 x as it is next 0.1 into 0.1 0.1 into 0.1 x so 0.01 x minus 0.1 into 25,000 2,500 correct 39,300 as it is this value minus 2,500 is equal to ಈ ಸೈಡ್ ತಗೋಬಿಡ್ರಿಪ್ಪ ಪ್ಲಸ್ 2,500 ಕರೆಕ್ಟಾ is equal to 0.1 x plus 0.01 x you will get a 0.11 x so 39,300 plus 2,500 you will get a 41,800 is equal to 0.11 x okay now x is equal to 41,800 divided by 0.11 you will get x rupees 3,80,000 rupees 3,80,000 got it अर्थ आयता दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम समझ में आ गया देखो क्वेश्चन में आपके क्या क्या दिया था टोटल टैक्स इज इक्वल टू इनकम प्लस सरचार्ज टोटल टैक्स कितना है आपका 39,300 इनकम का मतलब क्या है बोलो इनकम हमेशा किसके ऊपर निकलता है टैक्स के ऊपर निकलता है तो टैक्स क्या करेंगे हमें 10% ऑन एक्स समझेंगे कितना समझे 10% ऑन एक्स क्योंकि हमारे पास इनकम नहीं है तो टैक्स का रेट लिखेंगे 10% ऑन एक्स बोल के प्लस सरचार्ज का रेट कितना है वो भी 10% ऑन लेकिन टैक्स माइनस 25,000 समझ में आ गया तो 39,300 एज इट इज इक्वल टू इसमें से देखो 10 डिवाइडेड बाय 100 करो 0.1 आता बाजू में एक्स है तो एक्स लिख लो प्लस 10 बाय 100 करो इसको भी 0.1 आता हाँ
देखो टैक्स का मतलब क्या है बोलो, टैक्स हमेशा इनकम के ऊपर निकलता, तो इनकम क्या है तुम्हारी एक्स है, तो टैक्स क्रेडिट कितना इनकम के ऊपर 0.1 है, तो 10% मतलब 0.1, 0.1 एक्स माइनस 25,000 एज इट इज, 39,300 इज इक्वल टू 0.1 एक्स प्लस 0.01 एक्स, जीरो, क्योंकि 0.1 इंटू 0.1 एक्स कितना होता, 0.01 एक्स होता, माइनस 0.1 इंटू 25,000 आपको मिलेगा 2,500, 39,300 एज इट इज, ये माइनस 2,500 को निकाल के इज इक्वल टू की उस तरफ लेके जाए तो प्लस 2,500 इज इक्वल टू 0.1 एक्स प्लस 0.01 एक्स कितना मिलेगा आपको, 0.11 एक्स मिलेगा, तो 39,300 प्लस 2,500 विल गेट 41,800 इज इक्वल टू 0.11 एक्स. So now x is equal to 41,800 divided by 0.11, you will get rupees 3,80,000. This is the your income. समझ में आ गया? ओके नेक्स्ट करेंगे अभी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक. फाइंड द इनकम, सेम क्वेश्चन, फाइंड द इनकम ऑफ ए पर्सन if he pays tax of rupees 64,300, tax amount means total tax amount, rate of tax is a 10%, rate of tax is a 10%, correct है, total income and 20 percentage income exceeding rupees 1 lakh, exceeding limit is 1 lakh. So this is I think a surcharge rate, this is I think a surcharge rate. Okay, we'll see. So given data, solution given data, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ, ಏನಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಹೌ ಮಚ್, rupees 64,300 as a given total tax, correct. Tax rate is a 10%, ಎಲ್ಲೈತಿ tax rate 10% as given, tax rate is a 10%, correct. हाँ, surcharge rate is a 20%, on tax minus exemption limit is a 1 lakh, so tax minus 1 lakh surcharge, correct है. सो इनकम ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ x करके अज्यूम करो उसको, x बोल के. सो टैक्स एट टैक्स, तो टैक्स कितना मिलेगा आपको, टैक्स अब देखो इसको मालूम करना है ना, तो टैक्स एट 10% ऑन x, सो 0.1x, सेम. सो सेम फॉर्मूला, टोटल टैक्स इज इक्वल टू इनकम प्लस सरचार्ज, टोटल टैक्स as given in the question 64,300 is equal to income means a tax rate is a 10% on a x plus surcharge is a 20% on a tax minus rupees 1 lakh. समझ में आ गया? Now 64,300 as it is, 10 divided by 100 means 0.1 बाजू x 0.1 x, correct है, plus 20% means 0.2, 20 by 100 is 0.2, on tax means 0.1x, so 0.1x because the tax rate is a 10%, so 0.1x minus 1 lakh. So now 64,300 is equal to 0.1x as it is plus 0.2 into 0.1x, you will get a 0.02x, साइन माइनस इतनी माइनस 0.2 इंटू 1 लाख करो, आपको मिलेगा कितना, 20,000 मिलेगा, ठीक है. अब क्या करेंगे, 64,300 एज इट इज माइनस 20,000 इज इक्वल टू, इस तरफ लाओ तो प्लस 20,000, करेक्ट है, इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.1x प्लस 0.02x विल गेट 0.12x, करेक्ट है. नाउ 64,300 plus 20,000 you will get 84,300 is equal to 0.12x. Now x is equal to 84,300, I think 300, 84,300. Just I make sure it is correct or not, because 64,300 plus 20,000 you will get 84,300. So 84,300 divided by 0.12. This is the
7,02,500. 7,02,500. This is the right answer. सर इज राइट करेक्ट है. समझ में आ गया. बहुत सिंपल था नहीं. ओके. आई विल प्रोवाइड PDF ऑल्सो इन अ टेलीग्राम ग्रुप. डन. आफ्टर दिस क्वेश्चन we'll go for the next one. Next question again same. If a person pays a tax of rupees 54,500, same tax rate 50, same total tax is a 54,500, rate of tax is a 15 percentage, then total income 20 percentage surcharge rate. Okay, surcharge rate is a 20 percentage. Exceeding limit is a exceeding limit is a 2 lakh. करेक्ट है. सो सेम सोल्यूशन. गिवन डेटा लिखो यहाँ पे. इनकम गोत्तिल्ला, सो क्वेश्चन मार्क. टोटल टैक्स इज गिवन रुपीज 54,500. टैक्स रेट इज गिवन 15%. करेक्ट है. सो सरचार्ज रेट इज अ 20%. सरचार्ज रेट इज अ 20%. सरचार्ज रेट इज अ 20%. ओके. So 20 surcharge rate is 20%. Bracket tax minus 2 lakh because the limit is 2 lakh. So tax minus 2 lakh. Correct? So we'll solve. Formula same. Total income, total tax. This is not income, total tax. Total tax. Total tax is equal to income plus surcharge. So total tax as given in the question, it is rupees 54,500 as given the question. So 54,500 correct is equal to tax rate is how much? Tax, okay, sorry, income is how much? Income tax rate is at 15% on a 15% on a x means income. Tax rate is a 15%. So 15% on a x means income. So 15% on a x, correct? Plus surcharge is how much? 20%. Surcharge is a 20% on a tax minus rupees 2 lakh. On tax minus rupees 2 lakh. So surcharge plus a 20% on a 20% on a tax minus rupees 2 lakh, correct? So 54,500 as it is equal to 0.15 percentage means 15 divided by 100 0.15. Baju x aiti x plus 20 percentage means 20 divided by 100 will get 0.2. On tax means 0. Because 0.15 actually it is a 0.15. 0.15 you should take a 0.15. This is 0. Tax means 0.15. 0. Because tax rate is 15%, no? So 0.15x. 0.15x minus rupees 2 lakh. So now 54,500 as it is, 0.15x as it is, plus 0.2 into 0.15. 0. Okay, I will solve. 0.2 into 0.15 will get 0.03. It is 0.03. 0.03. 0.03x. 0.03x minus 0.2 into 2 lakh. 0.2 into 2 lakh. You will get rupees 40,000. You will get rupees 40,000. Correct? So now after this 54,500 as it is. So minus 40,000 plus 40,000. Correct? Is equal to, now solve this. 0.15 plus 0.03. 0.03 get 0.18. It is 0.18. It is 0.18x. 0.18 0.18x. करेक्ट है? समझ में आ रहा है तुम्हारे को? अर्थ आ गया तंगे अर्थ. हाँ, नेक्स्ट 54,500 plus 40,000 94,500 is equal to 0.18x. 0.18x. 0.18x ಬರಬೇಕಿದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Now so x 94,500 divided by 0.18.
0.18, 0.18, 0.18. Solve this 94,500 divided by 0.18. You will get 5,25,000. It is 5,25,000. 5,25,000. Correct? It is 5,25,000. This is income. समझ में आ गया? ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ದ? ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಐತಿ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಐತಿ, ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾವು ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐತಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೇನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತಿ ನಮ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ और ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೊ ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. यहाँ पे देखेंगे. ओके, आई विल यूज 2 languages also. So this is important question for a 15 marks or a 5 marks. So as given in the question, very important hai though, a man's income increases. A man's income increases. Increase means plus. A man's income increases by rupees 12,000. By rupees 12,000. But on account of decrease. But on account of a decrease in the rate of income tax. In the rate of a income tax from 15% to 12%. He pays the same amount of tax as before. Find his income in both years if rupees 80,000 is exempted from tax in each year. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಏನಂತ, ಆ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಇನ್ಕಮ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತಂತ. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿತ್ತಂತ? 12,000 rupees ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿತ್ತಂತ. ಬಟ್ ಅವನು ಏನ್ರಿಪ್ಪ, ಬಟ್ ಅವನದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತಂತ. ಫಸ್ಟ್ 15% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇತ್ತ, ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತ? 12% ಆಗಿತ್ತಂತ. ಮತ್ತು ಅವನು ಸೇಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡತ್ತಾನಂತ. ಮುಂದೇನೈತಿ, ಅವನದು ಏನದು ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಂತ? 80,000 rupees ಅಂತ. समझ में आ गया? एक पर्सन है, एक मैन है, उसकी इनकम क्या हो रही कहते? इंक्रीज हो रही. कितनी रुपीज़ इंक्रीज हो रही? 12,000 rupees इंक्रीज हो रही. बट उसका जो इनकम टैक्स रेट है देखो, वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा. पहले कितना था इनकम टैक्स का रेट? है 15%. अभी कितना हुआ? 12%. लेकिन वो टैक्स सेम ही पे कर रहा. अब क्या मालूम करना तुम्हारे को? इनकम मालूम करना. ठीक है, वो पर्सन की इनकम कितनी मालूम करना. बट उसका एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है कहते? उसकी 80,000 rupees है कहते. ठीक है. So first year, okay, there are two tax rates. One tax rate is a 15%, second tax rate is a 12%. So first year total income, just assume that first year total income is x. Correct? Second year total income is equal to, increase means plus x plus 12,000. X increase means plus. So second year total income is x plus 12,000 because increase means x plus 12,000. समझ में आ गया? अर्थ आइता? Okay, so after this he pays the same tax. So first year tax is equal to second year tax because he pays same tax rates. He pays the same amount of tax. He pays the same equal amount of tax. So first year tax is equal to second year tax. Correct? So first year tax rate is at 15%. First year tax rate is a 15%. So 15% on x. 15% on x. Correct? 15% on x is equal to second year tax rate is a 12%. Second year tax rate is a 12%.
So second year tax is 12 percentage, correct? 12 percentage on second year. Idu total income is ಎಷ್ಟೈತಿ x plus 12,000. So on x plus 12,000, on x plus 12,000, correct? Next, after this 15, this is 15 percentage means 15 divided by 100, 0.15x, 0.15x is equal to 12 percentage means 12 percentage means 12 divided by 100, 0.12, 0.12 into x, so 0.12x. Next 0.12 into 12,000 into 2 sign center sign ಯಾವ್ದೈತಿ ಪ್ಲಸ್ ಐತಿ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬರೀರಿ, ಪಲ್ಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಐತಿ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ सैन बरीरी, प्लस साइन है वहाँ पे सेंटर में, तो प्लस साइन तुम भी डालो क्योंकि सेंटर में प्लस साइन है तो प्लस साइन डालो. हाँ, सो 0.12 मीन्स 12 परसेंटेज इंटू 12,000 विल गेट 1,440, करेक्ट है. सो आफ्टर दिस 0.15x सेम, दिस 0.12x ಈ ಸೈಡ್ ತಗೋರಿಪ್ಪ, ಪಾಸಿಟಿವ್ 0.12x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋರಿಪ್ಪ ಮೈನಸ್ 0.12x ಬರ್ತೈತಿ, minus 0.12x ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಮ್ 1,440 as it is. So now 0.15x minus 0.12x will get 0.03x is equal to 1,440. So now x is equal to 1,440 divided by 0.03, you will get x rupees 48,000. कितना, ये कितना मिलेगा आपको, x आपका 48,000 मिलेगा. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಎಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತಿರಿಪ್ಪ ಈಗ 48,000 ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 48,000. 48,000 plus exemption limit, 48,000 plus exemption limit is as per the question 80,000. So 48,000 plus exemption limit, you will get 1,28,000. This is the first year income. Second year total income is equal to ನಿಮ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು, ನಿಮ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 1,28,000. increases by how much, 12,000 rupees, increase by how much, 12,000 rupees. So 12,000 increase, because increase means a plus, increase means a plus, so increase means plus, correct? Increase means plus. So 1x 1,28,000 plus 12,000 will get 1,40,000. this is the income of second year. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ನೋಡಿರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, 48,000 ಬಂತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ 80,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ನಿಮ್ದು ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ 1,28,000. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ, ನಿಮ್ದು ಮ್ಯಾಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತು ಎಷ್ಟು 1,28,000, ಅದರಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ रुपीज़ 12,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರಪ್ಪ, प्लस क्या करना है इसको, प्लस 12,000 कर देना है इसको. सेकेंड ईयर की इनकम को, तो आपको मिलेगा 1,40,000. दिस इज द इनकम ऑफ सेकेंड ईयर. गॉट इट? Don't worry about notes. I will provide in the Telegram channel. I will provide in a Telegram channel, ImamDClasses. Okay, I will provide this PDF also. So this is over. Now question number this question number 2. Same increase income ಮೇಲೆ ಐತಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ತಡ್ರಿಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸಡನ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋಕೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ರೀಪ್ಪ, ಬಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಐತಿ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ವಶನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಐತಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ವಶನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಐತಿ. ಏನೈತ್ರಿಪ್ಪ, ಎ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ಸೇಮ್ ರೀಪ್ಪ, ಎ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಏನ್ರಿಪ್ಪ, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಕ್ವಶನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಐತಿ. ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ rupees 15,000 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಂತ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ प्लस ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ माइनस ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. डिक्रीज का मतलब माइनस करना है, इंक्रीज का मतलब प्लस करना है. बट ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज, टैक्स रेट इज इंक्रीज, रेट ऑफ टैक्स फ्रॉम 16% to 18%. टैक्स रेट इज अ increase. Actual man's income decrease, but tax rate increase 16% to 18%. He pays the same tax as before. Find his present income of rupees 1,50,000 is exemption limit. Exemption limit is 1,50,000, correct? From a tax. Same again, same. First year total income.
ओके फर्स्ट ईयर टोटल इनकम लेट इट बी एक्स, एक्स बोल के समझना उसको. सेकेंड ईयर टोटल इनकम इज एक्स, डिक्रीज मीन्स माइनस, एक्स माइनस 15,000, एक्स माइनस 15,000. समझ में आ गया, अर्थ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ 16%. First year tax rate is a 16%. So 16% first year is a x. So for 16% on a x is equal to second year tax rate is how much? 18%. So 18%. So 18% on second year tax is how much? X minus 15,000. So 18% on x minus 15,000. समझ में आ गया तुम्हारे को? अर्थ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 15,000. ಓಕೆ ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16% ಮೀನ್ಸ್ 16 divided by 100 you will get 0.16 x, ಕರೆಕ್ಟಾ? is equal to 18% means 18 divided by 100 0.18, 0.18 into x means 0.18x. ಸೆಂಟರ್ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಐತಿ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಬರೀರಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 18% ಆನ್ 15,000 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2,700, ಕರೆಕ್ಟಾ? just check, I will check correct ಐತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. 15,000 into 18%, okay, it is a 2,700, ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಸೊ 0.16x ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಇದು 0. ಐತಲ್ಲ, ಇದೆ 0.18 ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಇದು 0.18xಗೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋರಿಪ್ಪ, ಸೊ माइनस 0.18x ಬರ್ತೈತಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? उधर ले तो उसको क्या आता, माइनस में आता हो, इज इक्वल टू सेम माइनस 2,700 ಹೆಂಗೈತಿ ಹಂಗೆ ತಗೋಬೇಕು, माइनस 2,700 ಸೇಮ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಸ್ 0.16 minus 0.18 you will get a 0.02x is equal to minus 2,700 as it is, correct? So x as it is minus 2,700, okay, upper side minus 0.02 x, okay, lower side. So minus cancel, just 2,700 divided by 0.02 you will get 1,35,000. This is income. Now first year total income 1,35,000 plus exemption limit. Exemption limit is a 1,50,000, correct? Exemption limit is a 1,50,000. So exemption limit 1,50,000. Now 1,35,000 plus 1,50,000 will get 2,85,000. This is income of first year. समझ में आ गया? एक्स प्लस एग्जाम्शन लिमिट दोनों ऐड करना है. एक्स ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಇಯರ್ಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಟೋಟಲ್ इनकम इज इक्वल टू एक्स ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮ್ದು? 2,85,000 आया था वो, ठीक है. बट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा? डिक्रीजेस पूछा. क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा? डिक्रीजेस. डिक्रीज मीन्स माइनस. कितना डिक्रीज हुआ? 15,000 का डिक्रीज हुआ. सो माइनस 15,000 लास्ट. So minus 15,000. X minus 15,000. You will get 2,70,000. This is the income of a second year. Hope you guys understood each and every point clearly. This is the question. Decrease ಮೇಲೆ question ಐತಿ. Then solution of this part. PDF ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, चिंता ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. PDF के लिए टेंशन मत लो. PDF आपको ग्रुप में सेंड करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? ओके.